We live in a world exacerbated by conflict, where economic inequality is widening and social imbalances are undermining the cohesion of our communities. In this scenario, ethical finance assumes a fundamental role in redressing certain imbalances generated by a sometimes ruthless, aggressive market. This is the case with microcredit, created to combat extreme poverty and to help rebalance economic systems in a social key, a form of financing designed for people from socially marginalized backgrounds who have difficulty accessing traditional credit channels. In Italy, according to ISTAT, almost 1 in 4 of the small and medium-sized enterprises that make up the bulk of the production system complain of difficulties in accessing credit systems. And it is precisely from the desire to support business creation and access to financing by those with ideas rather than real guarantees, together with an entrepreneurial spirit and a coherent development and sustainability plan, that the need to create an Italian way to microcredit and microfinance was born. The first Italian committee came into being in response to an appeal launched by the United Nations for the International Year of Microcredit in 2005, and over time it was to become the National Microcredit Agency, a public body with the aim of implementing the instrument of microcredit. The mission and purpose of the National Microcredit Agency is to coordinate and promote microfinance activities at national and international level, combat financial exclusion, rekindle confidence in the future even where it seemed extinguished, bring out invisible talent with the help of ethical and inclusive tools, and promote finance as a social lever, not as a privilege. An organization inspired by respect and recognition of the individual, of their potential and goals. Indeed, we believe that financing projects and ideas means first and foremost supporting the very growth of the individual, enabling them to compete and develop their skills. It is the story of Carla, who is emerging from a past of economic and physical violence to start a social tailoring workshop. It is the story of Youssef, an immigrant settled in one of the many abandoned villages in Italy, who is opening a new bar, or that of Marco, a young recent graduate who is launching a green micro-enterprise, and of many others who, like them, have found the strength to get back on their feet, find their way, and get going again thanks to microcredit. People who have realized their dreams or who have overcome hardships and difficulties to acquire an economic and social status that has made them independent. It is the story of economic freedom that guarantees culture, progress, and emancipation. It is a means of empowerment that goes beyond gender. Microcredit is not just a loan, nor is it a form of welfare. It is a genuine financial instrument focused on the support and economic training of the person, who is accompanied along the entire path by professionals, from the idea to the realization of the business, from the manifestation of an economic difficulty to the repayment of the loan, as in the case of social microcredit. Microcredit is the ideal tool to support an area's social ecosystem with an impact that is both local and global at the same time, as well as safeguarding sustainable development for people and the environment. Financial credit alone often proves to be an insufficient measure for those who have always been marginalized in social and economic terms. The National Microcredit Agency wants to go further, supporting and accompanying individuals towards true social emancipation. This example shows that it is possible to rethink finance from an ethical perspective, and that financial activity can and should be a means and not an end. Italy plays a central role in the dissemination of microcredit. It is in fact the only nation in the European Union to have set up a national body responsible for coordinating and promoting microcredit. In Europe, microcredit is often managed by private bodies without centralized regulation.
Our organization, however, relies on a solid national regulatory network, cooperates with the Bank of Italy, and coordinates a network of tutors and financial intermediaries, providing technical support and the necessary accompaniment to the beneficiaries. An unprecedented model, defined by many as the Italian way to microcredit, and which in 20 years of microfinance in Italy has produced 30,000 new enterprises and over 72,000 jobs, many of which among the younger segments of the population. Progettare una società futura per le nostre vite è il tema di Expo Osaka 2025. Ossia immaginare soluzioni concrete per realizzare una società sostenibile. Questo è il punto, uno dei pilastri fondamentali, quindi un appello in cui l'ente del microcredito ha risposto con l'esperienza maturata fino ad oggi, è proprio il senso che vogliamo dare al nostro contributo all'Expo Osaka 2025. Da anni ci occupiamo di creare soggetti che sostengono l'autoimpresa, l'educazione finanziaria e le fasce sociali più deboli, per un'economia sociale e di mercato che non lasci indietro nessuno. Quindi noi pensiamo soprattutto agli ultimi e su questo i nostri progetti favoriscono l'inclusione sociale e finanziaria per abbattere ogni forma di mercato, ogni forma di violenza, ogni forma di automatismo di mercato. Quindi noi siamo per creare progetti e opportunità per coloro che versano in uno stato di disagio, di bisogno, un bisogno temporaneo, un bisogno che attraverso la fiducia e gli strumenti finanziari dobbiamo superare per evitare l'emarginalizzazione. Le nostre attività finanziarie contribuiscono, le nostre attività socioculturali contribuiscono nell'immediato a ridurre queste diseguaglianze, a rafforzare il tessuto sociale delle nostre comunità. Sarebbe importante recepirlo perché nell'economia sociale di mercato, che è un'alternativa all'automatismo del mercato che ha come obiettivo il profitto, ecco, l'economia sociale di mercato ha come obiettivo la soddisfazione dei bisogni della persona umana. Quindi portare la via italiana del microcredito ad Osaka significa quindi promuovere l'innovazione, la crescita e l'internazionalizzazione del microcredito e della microfinanza per mostrare al mondo le nostre migliori esperienze e dimostrare che un'alternativa esiste, che possiamo scommettere su noi stessi, che possiamo dare fiducia alla persona umana, non all'individuo, ma alla persona, perché le persone non sono numeri, ma sono ovviamente progetti di vita. E in un mondo che stenta a riconoscere il valore della persona, noi vogliamo portare avanti, lanciare anche ad Osaka 2025 questa grande sfida e preservare il valore sociale e la sostenibilità dello sviluppo dello strumento del microfinanziario anche attraverso l'innovazione e l'intelligenza artificiale. Sembra una cosa anomala parlare di economia sociale e intelligenza artificiale, ma noi crediamo invece che l'intelligenza artificiale, se governata, possa dare quel contributo allo sviluppo appunto della persona. Quindi lo strumento del microcredito è uno degli strumenti più potenti che oggi esistono sul mercato, nell'economia, perché punta a ridurre questo spazio che c'è tra il bisogno e la sua soddisfazione. Quindi sono molto contento di portare questo saluto in questo grande evento e in particolare un saluto all'ambasciatore Baccini.